Our next chapter is water and weather. So, in first chapter we have studied about safety rules. Okay. Next is water and weather. Is water essential for our life? Yes, definitely. Without water we can't survive, right? Okay. Let me ask you one thing. What will happen when we kept some ice over there? ഒരു ബീക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രംബ്ലറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഐസ് എടുത്തു, അത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. What will you see after some time? We will get cold water, right? Ice will turn to water. Okay. Then if we boil that water, what will happen after some time? The level of water will decrease. What is that water? What will happen to that water? That water changes to water vapor. ആവിയായിട്ട് പോയി, right? ഐസ് മെൽറ്റ് ആയി വാട്ടർ ആയി. വാട്ടർ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും, right? See, ice, water and water vapor are the three forms of water. What are the three forms are? Ice nu the solid form, water liquid form, water vapor is gaseous form, right? Three forms of water are ice, water and water vapor. Water changes its form on cooling and heating. നമ്മൾ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ice ആയിട്ട് മാറും, right? While we are heating it, it will turn to water vapor. That is, water will change its form when we change its temperature. That is, it changes its form on heating and on cooling. ചൂടാക്കുമ്പോഴും തണുപ്പിക്കുമ്പോഴും വാട്ടർ അതിന്റെ ഫോം ഒരു ഫോമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആകുന്നു. Got it? That is, three forms of water, ice, water and water vapor. Their forms will change according to their temperature. Okay? Water cycle. In nature too, the form of water is changing, keeps on changing. Right? Do you know how rain occur? എങ്ങനെയാണ് മഴ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അറിയോ? This water is coming from the sky, right? How does it happen? It will happen when, due to the heat of sun, water from lakes, river, well, streams, all water bodies, it will evaporate. Water evaporate nannale water vapor ആയിട്ട് convert ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ ആകാശത്ത് സ്കൈയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കണ്ടൻസ് ആവും, മീൻസ് അവിടെ ക്ലൗഡ് ആയിട്ട് മാറും. From the sky, this water vapor will form to cloud, right? Then plants also release water vapor from the surface of their leaves. Leaves, plant in the leaf surface il ninnum water vapor release out. And high up the sky, this water vapor comes in contact with cool air. Water vapor തണുത്ത എയർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആവും. എവിടെ? മുകളിൽ, top of the sky. Okay? And the water vapor cools down to form tiny drops of water. These tiny drops cling together to form clouds. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഏതൊക്കെ വാട്ടർ ബോഡീസ്? Sea, river, lake, ocean, well, pond, etc. എന്തെല്ലാം വാട്ടർ ബോഡീസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ടോ, എർത്തിലുണ്ടോ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ഹീറ്റ്സ് അപ്പ് ടു വാട്ടർ ആൻഡ് ഫോം water vapor and it will goes to sky. Okay? And also plants also release water vapor through the surface of their leaves. What plant leaf in the surface fluid water vapor release out. Ee water vapor okay will goes to the sky, and when it contact with cool air, it will form tiny drops
of water. And these tiny drops of water combine cling to form clouds. Okay? On cooling further, these tiny drops become bigger and heavy and as fall as rain. Pinning cool ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ drops become bigger and heavier. Drops big ആവുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ heavy ആവുകയും ചെയ്യും, weight കൂടും. Then it falls like rain, tiny drops of rain. Water cycle is there described in your textbook. That is, the water from the lake or ocean will goes up to the sky and moves, become clouds and move back to earth as rain. Okay? And the rainwater flows back to the river, ponds, lakes and seas. This cycle of change in the form of water is called water cycle. That is, the cycle in which the form of water is changing. Ice to water, water to vapor. That cycle is called water cycle. Okay? Then changing weather. Nowadays we are commonly hearing that the weather is changing. Now it's winter season, but it looks like rainy season, right? പണ്ടൊന്നും ഡിസംബർ മാസത്തിലൊന്നും മഴയെ പെയ്യാറില്ലായിരുന്നു, നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. Nowadays it's changed. Weather is changed. Any talk about the weather refers to the sun, the wind, the cloud and the rain. നമ്മൾ വെതറുമായിട്ട് എന്ത് സംസാരിച്ചാലും അത് എന്തിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു? It refers to the sun, the wind, the cloud and the rain. These decide the weather. These factors decide the weather. In countries like India, winter, summer and rainy seasons are three main seasons. നമ്മുടെ country, ഇന്ത്യയിലെ three main seasons ഏതൊക്കെയാണ്? Summer, winter and rainy. And however, even during one season, the weather changes from day to day and sometimes from hour to hour. Even though in one season, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പോലെ, ഇപ്പോൾ winter season ആണ് actually, but it's raining. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ പെട്ടെന്നാണ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, right? Climate is changing day by day or hour to hour. മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ തകിടം മറിയുന്നുണ്ട്, right? And the effect of, now let's see what's the effect of sun on weather. എന്താണ് effect? During morning and evening, the rays of the sun are slanting. അല്ലേ? രാവിലെ മോർണിംഗ്, ഏർലി മോർണിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ സൺസെറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് സൺസ് റേസ് ആർ കമ്മിങ് സ്ലാൻഡിങ്. ഡയറക്റ്റ് അല്ല, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല, കുറച്ചൊരു സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ സൺ ഇസ് ലോ ഇൻ ദ സ്കൈ. സൺ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ആയിപ്പോയത് കൊണ്ട്, ആകാശത്ത് താഴ്ന്നു വരുമല്ലോ. റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴ്ന്ന് പൊങ്ങി വരും, സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊങ്ങി താഴ്ന്നു വരിക ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? And at noon the sun is overhead and the rays fall straight. നമ്മുടെ ഉച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ നേരെ മുകളിലായിരിക്കില്ലേ sun, and the rays will fall straight. That's why noon is the hottest part of the day. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉച്ച സമയം ഏറ്റവും ചൂടുള്ള സമയമാവുന്നത്? Because the rays of sun is coming directly, direct rays, straight rays ആയിട്ടാണ് noon വരുന്നത്. That's why the hottest part of the day is noon. It is not so hot during morning and evening. Morning, രാവിലെയും വൈകിട്ടും അത്ര ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, because the sun's rays are coming slantingly. Okay? Then, in winter, we like the warmth of the sun. Do you like it in summer? Summer season ആണോ winter season ആണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം? I like winter season, right? And now let's see what's the effect of wind on weather. When the wind
blows gently, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റാണെങ്കിൽ that is a breeze. Okay, that's called breeze. When the wind blows gently, it's called breeze. Strong winds are called storms. Thunder, lightning, wind and rain makes up storm. Lightningum, thunderum, windum, rainum ഒക്കെ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് storm. Storm means കൊടുങ്കാറ്റ്. Okay? And it will destroy everything. This storm will destroy everything. It will pluck out the trees. മരങ്ങളൊക്കെ ചെരിഞ്ഞു വീഴാറില്ലേ? നല്ല സ്ട്രോങ് കാറ്റടിച്ചാൽ വീടടക്കം പറന്നു പോകാറുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലേ? കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു, വൻ നാശനഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലേ? Okay, then next we are going to study the effect of cloud on weather. On certain days, clouds block the sun's rays. അല്ലേ? ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മഴക്കാറുണ്ട് ഒക്കെ പറയില്ലേ? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാം? സൺഡേ റേസിനെ ക്ലൗഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. Since the rays cannot reach us, it's not very hot. നമുക്ക് അത്ര ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. But cloudy nights are warmer. This is because clouds do not allow the heat of the earth to escape into air. നമുക്ക് മഴക്കാറുള്ള രാത്രികൾ ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള ചൂടിനെ പുറത്ത് എയറിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ക്ലൗഡ്സ്. രാവിലെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സൺഡേ റേസ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ നൈറ്റ് ദ കേസ് വിൽ ബി റിവേഴ്സ്. നമുക്ക് ചൂട് കൂടുക ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള എർത്ത് സർഫസിലെ ഹീറ്റിന് എയറിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ആര്? ക്ലൗഡ്. Then some clouds bring rain. Next, we can study the effect of rain on weather. When it rains, the part of the earth on which the rain falls become cool. നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഴയുള്ള സ്ഥലം നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും, right? And farmers welcome the rain when it falls at the right time. Farmers, okay, അത് സമയത്ത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് മഴ പെയ്താൽ farmers will be happy. If they fall in the wrong time, ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഫാമേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല നഷ്ടം ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോകും. ഇപ്പം നെല്ലൊക്കെ കൊയ്യാനായ സമയമാകുമ്പോൾ അത് നശിച്ചു പോകും. ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഫാമേഴ്സിന്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് റെയിൻ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ക്രോപ്പ്. എപ്പം അതൊരു കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവർക്ക് റെയിൻ കിട്ടിയാൽ അത് ഗുഡാണ്. ഓക്കെ? However, too much rain causes flood. ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. ബട്ട് ഓവറായിട്ട് മഴ പെയ്താലോ? Last 2 years, so many people suffered a lot due to this heavy rain. Flood ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? കേരളം മുഴുവൻ മുങ്ങിപ്പോയതൊക്കെ നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? And flood damage crops, buildings, roads, etc. Flood harms living things also. Some places in India experience drought due to lack of rain. ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരൾച്ച, മഴ തീരെ പെയ്യാതെ വരൾച്ച അനുഭവിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട്, സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ട്. And if drought lasts longer, കുറച്ച് കാലം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വരൾച്ച കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, plants, animals and human may die due to lack of food and water. നമ്മൾ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും. വെള്ളത്തിന്റെ അഭാവത്തിന് അത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും. Due to lack of water, everything will be destroyed. And next we are going to study the weather affect our life. How weather will affect our life. What we eat, enjoy depend on the weather. നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു, എന്ത് wear ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെതറിനനുസരിച്ചാണ്. In places where it rains a lot, people grow and eat rice because the crop of rice needs a lot of water. കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് റൈസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, and they will have rice more. And find out what people living in places with different kinds of weather wear.
പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കാലാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും. അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക? അവർ ഓരോ സീസണിനനുസരിച്ച് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രസ്സാണ് ധരിക്കുക. ആൻഡ് ദ വെദർ ഡിസൈഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൗസ് വി ലിവ് ഇൻ. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൗസിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതും വെദറാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. In very cold places with heavy rainfall and snowfall, people build houses with sloping roof. ഒരുപാട് മഴയും അതുപോലെ സ്നോഫാളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്താവുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫാണ് അവർ നിർമ്മിക്കുക. ആൻഡ് ഫോഗി ആൻഡ് സ്റ്റോമി വെദർ ക്യാൻ കോസ് ആക്സിഡന്റ്. ഫോഗി മൂടൽമഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നടക്കും. ബിക്കോസ് വി കാൻ സീ ഇൻ ഫ്രണ്ട്. നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ളത് വരെ കാണാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. റൈറ്റ്? And travel, sports and outing become difficult in such weather. ഈ ഫോഗി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോമി ആയിട്ടുള്ള വെതറിൽ നമ്മൾ ട്രാവലിങ്ങും സ്പോർട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. സോ I think hope you understood these things. That we have studied about water cycles and different forms of water, weather, effect of different things on weather and how weather affect us, we people. Okay? So you have to read your textbook, and if you have any doubt, you can contact me. Okay? Thank you.